Japadog is a portmanteau. And for those of you that don't know what a portmanteau is when you combine two distinct word forms. In this case, it's Japan and hot dog. But this is not a story about words. This, my friends, is a story about two cultures coming together via hot dog. My name is Noriki Tamura. I'm owner of Japadog. 私は2005年にカナダのバンクーバーに来まして、海外で自分のビジネスをスタートしたいっていうのが夢だった。バンクーバーにはホットドッグスタンドが本当に当時3ブロックスごとにあったんで、あまりにもホットドッグ屋さんが多かったんで、ちょっと僕たちも違ったものを出さないとどうしようもないなっていうことで、やっぱり僕は日本人だったんで、日本のテイストを少しでも入れていこうと。それでジャパドッグを来てから3ヶ月後にオープンしました。On the menu, you'll find dogs with an assortment of traditional Japanese flavors, such as grated radish, bonito flakes, and nori. 今ジャパドッグでは20種類のホットドッグがあります。あとはお客さんの組み合わせによって100種類150種類ぐらいは提供していることになります。最初はやっぱり全然売れなかったんですけど、少しずつ年々頑張って営業してたということもあって、お客さんが少しずつ増えていて、それで今13年経ちましたけど、屋台で8店舗、レストランで2つ、あとアメリカに1つの屋台を展開してます。1日だいたい忙しいお店で700個とか売れてます。私はもう日本の食文化は生まれ持って食べて育ってきたんでよく分かってるし、それをなんとかカナダの食文化なんとかコンバインさせて、広げていく、そういう役割ができたらいいなっていうのはすごくあります。There are countless Chinatowns all over the world, and New York boasts one of the most famous, full of cheap produce, fish markets, and of course, a plethora of Chinese food. But if you hop on the 1 train, take it to the Upper West Side, you'll find a Chinese restaurant like no other, where half the menu is something else. Chuleta, chicharrones, ropa vieja, tostones, arroz y frijol. This is La Caridad 78, New York's last Cuban Chinese restaurant. Comida china y criolla. Criolla. How did this unlikely culinary duo come to be? That's a great question. Enter Sam Lee. Sorry, with my wife. When my father came over here, he started his own restaurant with Cuban spices and also the Chinese food mixed together. Hundreds of thousands of Chinese came to Cuba in the 19th and early 20th century, establishing a strong presence on the island. But when Castro came to power, most Chinese immigrants like Sam's father left, many of them coming to the US. And thus, Cuban Chinese food was born. I would say La Caridad restaurant is not a restaurant. It's a kitchen for Upper West Siders. We have oxtail, ropa vieja, which is like a shredded beef. At the same time, we serve Chinese food. Either cooked from, mainly from China, and they learn the trade when they got here, and they become very good. So are there any Cuban-born workers left? I still have one Cuban worker working for me. Me tienen haciendo a mí comiendo mierda aquí. My name is Antonio Wong. I work in La Caridad. I started in 1986. I'm born in Havana, Cuba in 1951. I'm the last Cuban working the restaurant. While Cuban Chinese culture is fading, La Caridad is a snapshot of a strange moment in time where two vastly different cultures merged together. The Cuban Chinese people getting older, and they don't have any younger people to take over. I myself feel like I owe my father, who started this restaurant, so I want to try to make sure that I carry on the tradition for him.
Mira, el taco árabe es parecido al gyro, pero es una versión mexicana. Imagínate como si fuera un gyro, pero en versión mexicana, con aderezos netamente mexicanos, chile, chipotle, salsa, todo esto. Mi nombre es Zacarías Galeana, soy copropietario de Tacos Bagdad junto con mi hermano André Galeana. Los tacos árabes nacen por una necesidad de sobrevivir. Mira, mi abuelo emigró en 1923-24 de la frontera entre Turquía e Irak. Llegando a un país extraño y tratando de sobrevivir, tratan de trabajar en lo que sea para salir adelante. Ven a otros migrantes poniendo un trompo. Entonces, Tacos Bagdad fue fundado en 1933. Y así empezaron a hacer los tacos, que ahora se conocen como tacos árabes. Mira, el proceso para hacer los tacos árabes es marinar la carne, lo pones en una base de metal donde empiezas a ponerlo circularmente. Luego encima pones cebolla y luego otra capa. Y así vas haciendo capa por capa hasta hacer el trompo. De ahí tú la llevas al aparato de carne. ¿Qué cambia? Pues que no es la misma carne. Mucha gente de Medio Oriente es musulmán, no puede comer puerco. Y aquí en México comemos puerco. América Latina come puerco mucho. Primero empiezan a vender con tortilla de maíz y posteriormente ocupan el pampita. Y luego la gente pues le pensó, oye, pero ¿no tiene algo que pique, una salsita? Pues sí, se les ocurrió hacer una salsa de chipotle molida en molcajete y con eso acompañaron los tacos árabes. Ahora la conocen como salsa para taco árabe. Todo eso lo hace diferente, lo hace fusión. Entonces es muy interesante cómo cuando la gente emigra lleva sus costumbres, sus ideas y por años, por trabajo y por muchas situaciones lo vuelve un platillo típico después de muchísimo tiempo. Este esfuerzo de casi 100 años no sería bueno que terminara. Ya tiene una historia, ya tiene tradición, ya tiene mucho atrás. Ahorita es cosa de darlo a conocer. Los primeros haitianos nos decían, amiga, yo no comer tortilla, yo no comer tacos, no. De ahí se fueron comunicando uno al otro que ya se vendía comida haitiana aquí. Fue como empezaron a llegar. Ellos nos dicen, aquí es un pedacito de Haití, amiga. Mi nombre es Rosy Castillo y cocinamos comida haitiana aquí en la Lonchería Dulce. La mayoría de haitianos venían a pedir refugio a Estados Unidos, pero pues ahora sí que se encontraron con una mala noticia que ya no los dejaron pasar. Muchos decidieron quedarse aquí en Tijuana. Nosotros fuimos los primeros en hacer la comida haitiana. Muchos decían, amiga, yo no tengo dinero, no traigo. Les dábamos la comida también. O sea, los primerititos sufrieron mucho. Ellos sí llegaron muchos sin dinero, sin ropa, porque nos robaron todo y pues no traían ni cobijas. Y pues les dimos cobijas aquí. Ahorita ya hacemos varios, o sea, se hace el buñón, el arroz blanco con soscuá, manita de puerco en leguín. La mayoría aquí la comida es picosa, pues ellos sí comen picante, pero no como nosotros lo comemos. Su sazón pues es muy diferente a la de nosotros. Hay algo que te une, que es de tu tierra y que sabe que lo vas a comer algo de tu país. Muchas veces nos dicen, mi abuelita lo hacía así. Esa forma de decirnos pues sí nos entra sentimientos. Sí, los últimos que se fueron vinieron y nos daban las gracias. Le digo, no, con que yo esté a gusto, que ustedes se van contentos, con eso estoy bien pagado. You're in Mississippi, and everywhere you go, tamales. Those magical little snacks of corn, flour, and meat packed into a corn husk. Tamales, tamales, tamales. So if you've ever wondered what Mississippi tastes like,
it tastes like me, the tamale. My journey starts almost 100 years ago. It's 1930, and Mexican migrants are trickling into Mississippi. They bring along a taste of home, their version of the sandwich. Me, the tamale. My great-grandfather came here from Mexico City, jumped the trains, ended up in Mississippi. He decided to make his family's homemade hand-rolled hot tamales. And in 1939, opened up this place and started selling tamales. You have to understand, this is a family thing. I'm the fourth generation. These same generational people who've been coming to the Big Apple Inn for the last 78 years are also generational. When they eat a tamale, they always have a story. My daddy used to bring me here. His daddy had the same kind of story. His daddy had the same kind of story. Tamales caught on here, and it became a staple in the city. So there I am, winning over the Mississippi natives. And as I make my way up into the Delta, my location may change, but little did I know that the tradition of family most certainly would not. Just like Gino and his grandfather at the Big Apple Inn, I bring the Scott family together, a family who has gone on to be known as the first family of tamales in Mississippi. In the early 50s, my father bought the recipe from a Mexican guy. My mother and father taught me. My sisters and my niece, all of us together, we making hot tamales. We just one big hot tamale family. Any business that's family-oriented, I think it'll last longer. Much like the Scott family, the Doe family is made up of a long line of tamale makers. Doe's Eat Place is a landmark restaurant that helped propel me to become the backbone of Mississippi cuisine I've become today. My daddy started this restaurant in 1941 with my mother. We've been here 76 years. Mama had a sister that was living here, and Daddy had a couple, 2 or 3 sisters that were living here, so they all came and rolled tamales. You know, a lot of people ask us, you know, how did tamales get prevalent in the Delta? It's been family. You know, the family's been here all the time. As tamales made their way from Mexican culture to African American communities and on to Mississippi's white population, there's one thing that remained a constant: family, the most Southern concept of all.